Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Militant Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthaptam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitangscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachane Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatana. Hello there, whoever's listening. Oi, todo mundo que seja aqui, quem esteja escutando aqui. Nice day. It's a lovely day here. Aqui é dia bem bonito. A little overcast, but it's quite pleasant. Yeah. O coberto pouco, mas está bem agradável. Excuse me, I've got rather a large piece of ginger in my mouth. Me desculpe, eu tenho pouco de gengibre na minha boca. It keeps my voice working. Ajuda que a minha voz funcione melhor. Nice, yeah. So we haven't brought the Bhagavad Gita with us this time. Next time we'll try to remember to bring the Bhagavad Gita. Well, we're going to be talking about the Bhagavad Gita and about the whole subject of Krishna consciousness. Nice. We're living in a time when, actually, over a long period of time, since Copernicus, really, I think, gradually human thought has been turning more and more away from a personal God and an organic universe. Nos tempos atuais, basicamente desde Copérnico, o pensamento humano ele tem se afastado cada vez mais da ideia de Deus pessoal e de universo orgânico. A long time ago, people thought the Earth was flat. Antigamente, as pessoas falavam que a Terra era plana. I'm not saying it's not flat, by the way. I'm not saying it's not flat. Eu não estou dizendo que não seja plana. It's a very touchy issue. It's probably one of the most touchy of all issues. Even the devotee community is divided over the issue of the flat Earth. É assunto que meio polêmico, né? Até mesmo os devotos, na comunidade de devotos, está dividido, né, acerca desse assunto da Terra plana. It's funny actually that such an issue which seems to have
no real direct relevance to the way we lead our lives, but it's a very emotive issue, actually. É interessante que é um assunto que parece que ele não tem muita importância a respeito da forma como nós vivemos a nossa vida, mas é um assunto bem emotivo. People get quite angry, quite irate sometimes if you suggest that the world might be flat. As pessoas às vezes ficam até bravas e iradas se você sugere que a Terra talvez seja plana. So Copernicus put the sun in the center of the solar system. Então Copérnico ele colocou o Sol no centro do sistema solar. And made the sun stationary, the focus, the stationary focus. E fez o Sol estacionário, né? Como foco estacionário. Of course, these days, the cosmologists don't believe that the sun is stationary. They say the sun itself is also moving around the center of the galaxy. Atualmente, os cosmologistas eles não acham que o Sol esteja estático, senão que ele vai girando em volta do centro do universo. Of the galaxy. Da galáxia. There are many galaxies in the universe, many, according to modern scientific opinion. De acordo com a opinião científica moderna, dentro desse universo há muitas galáxias. Of course, according to the Bhagavatam, there's only one, and Prabhupada emphasizes this quite a few times. I've read it many times. There's only one source of light within the universe. De acordo com os Vedas e Prabhupada, ele enfatizou isso várias vezes. Existe apenas uma fonte de luz dentro desse universo. And that's the sun. E é o Sol. Generally speaking, today most people accept that the moon shines through reflected light, the reflected light of the sun. Geralmente falando, as pessoas aceitam hoje em dia que a luz da lua é uma luz que reflete a luz do sol. But the stars, they shine by themselves. Mas as estrelas elas brilham por si mesmas. With their own light. Com a sua própria luz. But the Bhagavatam does not hold this view. Mas o Bhagavatam não concorda com essa ideia. Não. According to the Bhagavatam, and according to Srila Prabhupada's purports, and obviously Srila Prabhupada agreed with this version, the stars are also shining through reflected light. De acordo com o Bhagavatam, e também de acordo com os significados dados por Srila Prabhupada, que ele concorda com essa versão, as estrelas, elas também brilham uma luz que é o reflexo da luz do sol. And this might cause a problem for some people who are very much, what should I say, plugged in to the modern cosmological, the scientific view. E isso pode ser problemático para algumas pessoas que estão como muito ligados com essa visão cosmológica moderna. Because we're supposed to accept that the Bhagavatam is true when it comes to matters of theology, but is not true when it comes to matters of cosmology. Porque aí, às vezes se aceita que o Bhagavatam é verdade enquanto assunto de teologia, mas que ele não é verdade enquanto assunto de cosmologia. Of course, the Christians are having this problem as well. This is a problem with the Christians because they have stories in the Bible like Genesis and the story of Noah that some Christians take literally and believe to be absolutely historically factual. E, claro, os cristãos também têm esse problema, porque na Bíblia tem histórias como a história de Moisés, a história de Noé, e alguns cristãos acreditam que literalmente são fatos, são reais. Whereas now many scientists, those of the atheistic kind, are attacking the Bible because they're saying these accounts like Genesis and Noah's Ark and accounts of miracles performed by Jesus Christ and other prophets cannot be true because they go against the findings of science. Mas alguns cientistas modernos da linha dos ateístas, eles atacam a Bíblia porque eles falam que histórias
como Moisés, ou como a Arca de Noé, ou como os milagres realizados por Jesus, eles não podem ser verdade porque são contrários às leis ou ao que eles conhecem. I mean, how on earth did Noah get two of every species of life inside a wooden boat? Yeah, it's not possible. Yeah. Eles não, tipo, como é possível que num bote ele colocasse, tipo, casais de todas as espécies de vida? Isso é impossível. Unless he minimized them, of course. Yeah. A menos que ele, tipo, reduzisse o tamanho delas, Put né? them in little bottles. E colocasse, tipo, em pequenas garrafinhas, alguma coisa assim, né? So, also the dimensions of the ark, according to people who know about boats, it's impossible to float such a seagoing vessel. Yeah. Claro, também a dimensão da arca, de acordo com as pessoas que sabem acerca de barcos, é impossível que existisse em tais dimensões. So they say, well, just see, the Bible stories are wrong. They're foolish. It's like, and therefore, everything else in the Bible, everything about God, and everything about loving your neighbor and loving God and all morality and everything that's taught in the Bible is all rubbish because the story of Noah and the story of Genesis cannot be verified scientifically. Yeah. E aí, então, eles falam, olha como isso é falso, então, e tudo que há na Bíblia é uma tolice, assim como essas histórias, então, tudo que se fala acerca de Deus, tudo a moralidade que ela contém, e tudo não é mais do que besteira, porque não encaixa com o conhecimento científico. Of course, the followers of the Abrahamic religions, that's the Jews and the Christians and the Muslims, who have their own holy books, but actually the Christians share the Bible with the Jews. They all come from Abraham. Abraham is like the patriarch, the first in this religious line. Yeah. Então, todas as religiões abraâmicas, elas têm diferentes livros, né? Mas elas, por exemplo, a Bíblia, né, tem uma parte que é compartilhada pelos judeus também. E eles todos provêm de Abraão, ele é como o patriarca. He lived in a place called Ur. Ele morava num lugar chamado Ur. Yeah, and God came to him and said, look, get out of this place. It's not a very good place to live. Yeah. E Deus falou para ele, cuida aqui desse lugar. So I've got another better place for you, the Holy Land, Israel. Yeah. Esse lugar não é muito bom, mas eu tenho outro lugar melhor para você, que é a Terra Santa. So his descendants became the chosen people. Yeah. The what? His descendants, the descendants of Abraham became the chosen people, selected, elected. Okay, yes. Então, os seus descendentes se tornaram o povo escolhido. That's right, the chosen people by God. So, generally speaking, in the mood of the Abrahamic religions, they're called the people of the book, isn't it? They're called the people of the book. Em termos gerais, as religiões que provêm de Abraão, elas são conhecidas como, os seus seguidores são como as pessoas do livro, né? Books are very important for us. Os livros são muito importantes para nós. When I was in China, I was very interested in seeing how Chinese society was functioning. And I noticed that, the courts of law are basically, the laws are invented by the judges, They don't have such an elaborate, what should I say, a written law as we have in the West. Yeah. So the people who are judging, they invent the law as they go along. Yeah. Então, quando eu estava na China, eu estava muito interessada em saber como funcionava a China, né, a sociedade chinesa. E eles têm uma coisa que as leis,
elas são meio que inventadas pelos juízes. That's right, yeah. So law is very flexible. Então a lei lá é muito, as leis lá são muito flexíveis. Na medida que alguém é julgado, vai se adaptando à lei. It depends on the thinking of the judge. E isso depende da forma como o juiz pensa. Yeah. So if you're a friend of the judge, you're okay. Então, se você for amigo do juiz, você está salvado. Yeah. Judge, the judge? Juiz. Oh, yeah, okay. Whereas in the West, we've developed, it was the Romans actually who developed this very complex system of written law, Mas no Ocidente a gente tem o Código Romano, né? Que é todo esse sistema complexo de leis escritas. I'm no expert in the law, but, in England, we have this written law, isn't it? It's written down, and it applies supposedly to everybody. It doesn't matter whether you're rich or poor. Yeah. E na Inglaterra, por exemplo, a gente tem esse código tipo das leis escritas, né? E elas se aplicam a todo mundo, supostamente sem importar se você for rico ou for pobre. Of course, money still speaks, obviously. Yeah. Mas obviamente o dinheiro continua falando alto. And there's different ways of interpreting the law. That's another thing, E existem também diferentes formas de interpretar as leis. Esse é outro assunto. But the idea is if the law is written down and it's fairly clear, Mas o ponto é que se a lei está escrita e ela é bem clara, and everyone understands this is the law, e todo mundo compreende essa é a lei, and it applies equally to everybody. Ela se aplica igualmente a todo mundo. So you get some concept of equality before the law, isn't então, it? existe certo conceito de igualdade por trás da lei. Whether it works or not is another thing, but the idea is there. Se funciona ou não funciona, esse é outro assunto, mas a ideia está aí. That's right. The idea is that even if you have no money, you can get justice according to the law. A ideia é que mesmo que você não tiver dinheiro, você pode obter justiça de acordo com a lei. Doesn't exactly work like that. Não funciona exatamente assim. Of course, it's very difficult to define things. This is the problem, isn't it? Making definitions of things is very difficult. And there's always different ways of interpreting things. Definir coisas é muito difícil. Esse é o problema. Chegar às definições de cada coisa. E as interpretações também são muito complicadas. Even with a simple law like thou shalt not kill, you can interpret it in different ways, isn't it? Who's included? Is animals also included in that law? Yeah. É como a típica, né? Não matarás. É difícil de interpretar porque e não matarás inclui também animais ou não? What about your enemies in the time of a war? Yeah. E o que dizer acerca dos seus inimigos em época de guerra? That's right. What about if someone's attacking you? Yeah. E o que dizer acerca de alguém que está te atacando? Can you kill in self-defense? Você pode matar em defesa própria? And then, of course, these days, many people claim that they did something in a moment of madness. They were not in control of their minds. E atualmente muitas pessoas falam que eles fizeram coisas em momento de loucura, em que eles não controlavam as suas mentes. So if I kill someone when I'm really, really angry and uncontrolled, am I guilty or not? Então, se eu matar alguém porque eu estava muito irado e fora de controle, eu sou culpado ou não? Or maybe I didn't mean to kill somebody. Maybe I just meant to hit them, but I killed them instead. Eu não queria matá-lo, talvez simplesmente queria bater nele, mas ele morreu. So you can see that even a simple law like that, thou shalt not kill, it becomes complicated because there are so many ways of interpreting it. Então a gente vê que até mesmo uma lei tão simples como não matar, né, se torna muito complicada porque existem muitas formas diferentes de se interpretar. And there are extenuating circumstances. Say somebody has an epileptic fit and they kill somebody while they're having an epileptic fit, or somebody's certified mentally insane and they kill somebody. Then, are they guilty or not? Alguém tem epilepsia. Epilepsia. Ou alguém, por exemplo, tem um ataque epiléptico e, sei lá, e mata alguém nesse momento, ou tem realmente um problema mental e mata alguém, então tem muitas circunstâncias também. So you can see that there are problems with having a written law. There are problems. Então vocês podem ver como existem problemas com esse tema de ter uma lei escrita. But the problem of having a person making all the decisions, doing all the judgment, is that person might be biased, isn't it? Biased.
biased, might not be impartial. Ok. Yeah. E também o problema de ter uma pessoa que está julgando, né, é que essa pessoa pode estar parcializada. I think in the distant past, there were fewer written laws, and it was more up to the personal judgment of the judge, the adjudicator. No passado tinha leis escritas e tinha também. There were fewer written laws, not so many. Tinha leis escritas, mas não eram muitas. E se tinha mais. It was more up to the discretion of the judge. Esse lado da discriminação do juiz, né? And in the end, with written laws, and you get the main law, and then you get so many subordinate laws that explain that law, and it gets more and more and more complicated. Agora a gente tem uma lei principal e daí tem outro monte de leis que explicam essas leis principais e se torna cada vez mais complexo. Well, law is a very complicated area. Lei é uma área muito complexa. And of course, you can't keep partiality and bias out of it, really, because human beings are partial, they are biased, and they find ways around laws, isn't it? Você não pode tirar completamente a parcialidade, porque os seres humanos eles são parciais e eles também encontram caminhos para tipo rodear as leis, né? But the idea was a good one. I think it was developed in Rome. The Romans developed that. They said the laws should be written down, so everyone can see them, and they were written in a prominent place where everyone could read them. So these laws applied to everybody. It doesn't matter who you are. Mas acho que é uma coisa boa, né? Como essa das leis escritas que foi inventado lá na Roma, né? E eles falaram, a lei tem que ser escrita e colocaram ela num lugar bem prominente que todo mundo pudesse ver e saber que elas se aplicavam para todo mundo por igual. So we actually inherited that kind of mood, the mood of literality. Literality, it's like we read it written down there and we think, okay, that's the law. Okay, então nós também herdamos esse tipo de humor da literalidade. Como que nós lemos a lei e falamos certamente, isso que é a lei. So if you get a holy book like the Bible, and it makes a statement in the Bible, a particular statement, and it's a statement made by God or made by a prophet or made by Jesus, then you have to take it at its face value, literally. Então, às vezes você tem declarações na Bíblia feitas por Deus, ou feitas por um profeta, ou feitas por Jesus, e você toma elas literalmente. Lots of problems arise from this kind of approach. E muitos problemas surgem desse tipo de aproximação. Of course, like taking the story of Noah absolutely literally. E por você eles tomam a história de Noé completamente literal. Or the story of Genesis. Ou a história de Gênesis. So how are we supposed to approach these kind of stories? Sorry? How are we supposed to approach? What should então, de que forma what should be the approach? Nos aproximar dessas histórias? Actually, we might think as devotees we don't have this problem, but we do, because the Bhagavatam and the Puranas are full of stories, isn't it? They're full of stories. Os devotos talvez não tenhamos esse problema, mas de fato a gente tem, porque o Bhagavatam e os Puranas são cheios de histórias. And we have this very nice philosophy. E nós temos essa filosofia que é muito legal. But we have also these stories, Mas nós também temos as histórias. And we know when the British went to India, they looked at the Puranas and they say, oh, these are all mythology, stories. Quando os britânicos foram para a Índia e eles viram os Puranas, eles falaram, isso tudo é mitologia. Can't be true, Não pode ser verdade. Mountains like 80,000 miles high, Montanhas de 8.000 milhas de altura. That's right. And especially things like the earth being flat, as it, coisas como que a terra in the fifth canto, and the stars are only reflectors of light. No quinto canto, do Bhagavatam, e que as estrelas elas somente estão refletindo a luz do sol. Of course,
You know, in the ancient times, they had very complex systems of astronomy and astrology. Yeah. Antigamente tinha sistemas de astrologia e de astronomia muito complexos. And mathematics was a branch was included, obviously, an aspect of astronomy or astrology. E a matemática, ela era inclusa como galho da astronomia ou da astrologia. I'm putting them two together, astronomy, astrology. Astronomy, technically speaking, is observing and recording the motions of the planets and the stars. Yeah. Então, as duas coisas, tipo astronomia, tecnicamente falando, é tipo observação e registro dos movimentos dos planetas. And the stars. E das estrelas. Whereas astrology has an interpretive element to it, you know, trying to find out what happened when this last. I mean, astronomy is based on the ideas when this last combination of stars occurred. What happened at that time? Maybe the same thing or similar things will happen again. Yeah. E a astrologia adiciona elemento interpretativo, basicamente algo assim como a última vez que teve essa combinação de estrelas desse jeito, o que aconteceu? Então talvez possa acontecer de novo algo parecido. Of course, that's not a problem if you believe that God created the universe, because you believe then that there is some kind of synchronicity, you know, that things are connected. Yeah. E isso não tem a ver com se você acredita em Deus ou não, sino que simplesmente fala como tipo de sincronicidade, em que as coisas estão todas conectadas. Even if you don't believe in God, synchronicity is part of the ancient beliefs, the Taoist beliefs and the Buddhist beliefs, you know, and they're not theistic religions. Yeah. Mesmo se você não acreditar em Deus, a sincronicidade, ela faz parte das crenças daoístas ou das crenças budistas, e eles não são tipo teístas. Even from a materialistic point of view, synchronicity is not such a big problem, you know, because obviously everything is connected. Até mesmo desde o ponto de vista materialista, a sincronicidade não é grande problema, porque tudo está conectado. And in quantum physics now, they discovered things like, you know, quantum connectivity and two particles behaving in the same way or reacting to each other in the same way. You know, they have special names for it. Yeah. Até mesmo na física quântica, eles têm encontrado como a conectividade de partículas, né? A sincronicidade de duas partículas podem funcionar da mesma forma ou reagir da mesma forma por estarem conectados. So there's interconnectivity is very much an important part of Buddhist thinking. Yeah. Então essa interconexão é uma parte muito importante do pensamento budista. So I think I got carried away. Yeah, oh, that's right. Yeah, so mathematics was very complicated. Mathematics was very advanced and sophisticated. Yeah. A matemática ela era muito complexa, ela era bem avançada, né? They used sines and cosines, you know. Yes. Trigonometry, you know, trigonometry. Usavam tipo trigonometria. Yeah, sine and cosine, but not, you know, not we use what's a straight trigonometry, but they used what do you think? Spherical trigonometry, you know, curved trigonometry on a circle rather than, you know, so if you measure the angle, you're talking about the circle there, you know, it's like trigonometry on a curved surface. Então, a gente usa normalmente a trigonometria baseada em linhas retas, né? Mas eles usavam um tipo de trigonometria que era a trigonometria do círculo. Então era spherical trigonometry. Spherical. Esférica. Trigonometria esférica, né? Então, de acordo com o ângulo de duas It's more linhas, complicated. I'm not a mathematician, but mostrava numa esfera. I can gather it's more complicated. É bem complicado. Eu não sou matemática, mas eu posso entender que é bem complicado. That's right, yeah. So, and also there have been some great mathematicians coming from India. Yeah. E também tem grandes matemáticos que a fellow called Ramanujan, I think, was one of the latest. He was a brilliant genius, mathematical genius. Ramanujan. Yeah. Foi dos últimos, tipo, matemáticos assim, que era gênio, era brilhante matemático. When I was in Calcutta, I went to visit a library, which
which had books that used to belong to a very prominent person in the Gaudiya Mutt. Yeah. Quando eu estava em Calcutá, eu fui numa biblioteca que tinha livros que pertenciam a alguém muito prominente na Gaudiya Mutt. And a lot of the books were mathematical E books. muitos desses livros eram de matemática. And a lot of shortcuts, shortcuts for solving problems, E alguns deles eram tipo shortcuts, easy way to solve problems, eram de formas fáceis de resolver problemas. Yeah. That are not known in the West. Yeah. Que não são conhecidos no Ocidente. There's a lot of things to be learned from the Vedic mathematics. Yeah. Tem muitas coisas para serem aprendidas da matemática védica. So they obviously they were advanced in many fields. Yeah. They were advanced. Eles eram avançados em muitos campos. And just because something's apparently a long way away doesn't mean it has no influence or there's no connection between the two things. Unicamente porque algo parece estar muito longe, isso não significa que não há uma conexão ou que não se influenciem uns aos outros. Né? But there has been amongst Hare Krishna devotees, and I don't know who's listening in, there has been a division amongst the devotees over the idea of the flat earth, for instance. I like to address various controversies. Mas tem tido uma divisão entre os devotos Hare Krishna acerca desse assunto da Terra plana. Does Krishna teach or think or believe that the earth is flat? Será que Krishna ensinou, ou ele pensou, ou acreditou que a Terra era plana? Krishna's God, supposedly. Krishna é Deus, né? Yeah. So he should know everything, yeah. Então ele deve saber tudo. So he should be up to date with the scientific knowledge, Então ele podia estar atualizado no conhecimento científico, né? I mean, this is a valid argument, isn't it? Many people say, look at the Quran or look at the Bible. It's full of unscientific statements. If God made these statements, he's obviously not omniscient. He doesn't know anything. He's a fool, right? Yeah. Obviamente, esse é um argumento, né? Olha, eles falam, olha aqui a Corão, olha a Bíblia, está cheio de argumentos que, tipo, não fazem sentido, não estão de acordo com o conhecimento científico. Então, se foi Deus que fez essas declarações, então ele não sabe de nada, ele deve ser um tolo. And then we're left with this thing, well, maybe God was just being poetic, E aí, então, surge esse ponto, não, talvez Deus ele estava sendo poético. Or maybe it's an allegory, it's not to be taken literally. Ou talvez seja uma alegoria, talvez não seja para ser tomado literalmente. Maybe it has a spiritual meaning that, talvez tenha significado espiritual. You have to interpret it, que você tenha que interpretar. Yeah. It's not to be taken, word for word to mean what it actually says. Talvez seja para não ser tomado palavra por palavra para saber o que ele quis dizer. But you run into a problem then, don't you? It's like, and how far then do we go with our interpretations, If God says this and he didn't really mean it, then maybe there's other things that he said that he also didn't really mean. So how far are we going to go interpreting his words? Mas aí surge outro problema, porque que tão longe a gente pode ir nessa interpretação? Porque se Deus falou alguma coisa que ele, na verdade, não estava querendo dizer, ele estava querendo dizer uma outra coisa, e se essa outra coisa também não era exatamente o que ele queria dizer, senão uma outra coisa, então que tão longe a gente pode ir na nossa interpretação? I mean, to give an example, for instance, in the Bhagavatam and also in the Bhagavad Gita, there's a mention of the luminiferous ether, the substance of space. Para dar exemplo, né? No Bhagavatam e também no Bhagavad Gita, há menções do éter luminoferoso. Krishna talks about the ether in the Bhagavad Gita. Krishna fala acerca do éter no Bhagavad Gita. Bhumir apo nalo vayu kam means ether, kam mano buddhir evacha. Kam significa éter. So if this is scientific knowledge and we're presenting it as scientific knowledge, then surely, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is presenting scientific understanding. Então aqui, aí temos conhecimento científico, onde Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está apresentando uma compreensão científica. So we run into a problem here because the modern scientists, since the time of the Michelson-Morley experiment, the modern science led by Einstein,
they have rejected the existence of the luminiferous ether. Então aqui a gente tem problema, porque os cientistas modernos, né, desde o experimento de Michelson-Morley, e encabeçados por Einstein, né, eles rejeitam a ideia da existência de éter luminoferoso. Luminoferoso. Actually, many people will say, well, it's not really that important. E muitas pessoas de fato falam, não, mas isso não é tão importante na verdade. It is very Mas sim, important. é muito importante. Yeah. The ether is the matrix which contains the forms of all visible things. Yeah. O éter, ele é a matrix que contém todas as formas dos objetos visíveis, do que é visível. Chinese acupuncture and many other modern healing methods, which of course science probably rejects, are based upon the existence of the etheric body. Yeah. A acupuntura chinesa e muitos outros sistemas de cura, eles são rejeitados na base da suposta inexistência de éter luminoferoso. Healing with your hands. Yeah. Curar com suas mãos. Healing the light body. Curar o corpo de luz. Yeah. Also things like exosomatosis, which is leaving your body and traveling. Yeah. Até coisas como exosomatosis, que significa deixar o seu corpo e viajar. This is well known. There's plenty of mention of it in the Vedas, and also many people have experienced out-of-body experiences, in recent times. Yeah. E isso é bem conhecido, né, nas histórias dos Vedas, e também muitas pessoas têm experimentado em épocas recentes esse tipo de situações, né? Now we have a subtle body, an etheric body. Nós temos corpo sutil, ou seja, corpo etéreo. I have to make distinctions here because the mind is also subtle, and oftentimes the mind is called the subtle body, or sukshma sharira. Tem que fazer uma diferenciação aqui, porque a mente, ela também é sutil, né? E a mente frequentemente se considera o corpo sutil. The etheric body is made of the substance of space. Yeah. Mas o corpo etéreo, ele é feito da substância do espaço. Therefore, it exists within the realm of space and time. Yeah. E portanto ele existe dentro inside the realm of space. do rango do tempo e do espaço. But it's not visible. Mas ele não é visível. It's more subtle than the gross visible elements. Ele é muito mais sutil do que os elementos grosseiros físicos. But yet ether is considered to be the most subtle of all the gross elements. You understand? O éter ele é considerado o mais sutil de todos os elementos grosseiros. And ether contains the memories and the imprints of everything. O éter, ele contém as memórias, as impressões de tudo. So the substance of the ether is very complex, actually. Então, a substância do éter é muito complexa. In the Bhagavatam, when Srila Prabhupada is discussing Sankhya philosophy, and when Kapila mentions the ether, Prabhupada says that when the modern scientists discover the ether and its powers and its capacities, then there'll be many, many, inventions and, scientific developments. Yeah. E no Bhagavatam, quando Prabhupada está discutindo o tema da filosofia Shanto, quando Kapila Muni ele fala do éter, Srila Prabhupada fala no seu significado, quando os cientistas modernos descobrirem o éter e as suas capacidades, eles vão fazer muito, muito avanço científico. It's very useful to know how things are constructed. É muito útil saber como que as coisas são construídas. Maharaj? Yes? So the etheric body and the subtle body are different? Or are well, we use it, when we say sukshma sharira, we generally talk about the mind, isn't it? The mind. Sukshma means a subtle body. Quando nós nos referimos ao corpo sutil, normalmente nos referimos à mente. So but when we talk about the etheric body, we're talking about the most subtle of the gross elements. You understand? The ether is the most subtle of the gross elements. Yeah. So the mind is even more subtle than ether. Okay.
Então, só para entender melhor essa diferenciação, é que o éter, ele é o mais sutil dos elementos grosseiros. E a mente, ela é ainda mais sutil do que o éter. Então, por isso que é essa diferença entre o corpo etéreo e o corpo sutil. So, the ether is... they talk about the light body. You can see the light body if you have a developed vision for it, yogic vision. Quando nós... aí se fala como do corpo de luz. E esse corpo de luz, ele pode ser visto quando você tem desenvolvido uma visão yógica. You can see what modern science has done is it has closed the door to understanding any of the subtle elements, you know? O que os cientistas têm feito é simplesmente fechar a porta para a compreensão dos elementos mais sutis. Because more subtle than the visible elements is the invisible ether. Porque muito mais sutil do que os elementos visíveis é o éter invisível. But then people discover the ether and think, wow, we discovered the ether. But there's something even more subtle than that. That's the mind, isn't it? E as pessoas vão, quando se descobrem o éter, falam, uau, nós descobrimos o éter. Mas existe algo ainda mais sutil do que o éter, and of course, que é a mente. When the power of the ether or the capacity of the ether is rediscovered, then it will open up, particularly in various types of, what shall I say, travel become possible that you can't do, you know, just using aerodynamics, you know? No. You understand? Yes. Travel. Yes. Então, mas é claro, se você descobrir quando o éter seja redescoberto, vai dar possibilidade para novos tipos de viagens que não precisem usar a força aerodinâmica. So what? Hey? You know, how did Buddha travel all over India? There were no roads, you know, there was forests and there was mountains, you know. How did he travel so widely, all the way up to the Himalayas, all the way down to Kanyakumari, preaching his Buddha? How did he do it? With all his disciples? Então, pensar um pouco, como que Buda viajou por toda a Índia? Nessa época não tinha estrada, não tinha nenhum caminho, tudo era floresta. E ele subiu até os Himalaias, ele desceu lá até o sul e com seus discípulos. Como que ele fez isso? And Shankara, you know? E Shankara. Yeah. Well, you know, I'll tell you quite straightforward. They flew. Yeah. Eu vou te falar uma coisa que eles voavam. But they flew without any vehicle. Yeah. Mas eles voavam sem usar veículos. How do they do that? Como que eles fizeram isso? Well, utilizing the power of the ether. Utilizando o poder do éter. So there's a whole realm of discovery here. Yeah. Então tem todo rango, monte de coisas para descobrir ainda. And not only has modern science closed off the area of the soul, they've closed that off. They said, no, we're not going to discuss that. First they close off the area of God, and then they close off the area of the soul, isn't it? Yeah. Então, os cientistas, eles não unicamente fecharam a porta para descobrir a alma, né? Eles primeiro fecharam para Deus, depois fecharam para a alma. Then the mind. Depois para a mente. They say, no, there's no real mind, it's just all mechanics. Não existe realmente a mente, tudo é mecânico. We're left with only the gross elements, you know, então, that's all. Ficamos apenas com os elementos grosseiros. And the symptoms of consciousness as they're reflected in the gross elements, yeah. E os sintomas da consciência, da forma como ela se reflete nos elementos grosseiros. And after the Michelson-Morley experiment, they closed off the area of the ether as well. E depois do experimento de Michelson-Morley, eles também fecharam a porta para o éter. So we're going to lock that door too. Yeah. E eles trancaram a porta. That's right, yeah. Nobody goes in there. Ninguém pode ir aí. All we're left is with is earth, water, fire, and air. That's it, finished. Tudo que nós temos é terra, água, fogo e ar. That's pronto. Right. And fire includes radiant things, radiance, radiances. O fogo inclui as coisas radiantes. Yeah. So, of course, these words don't mean earth, water, fire, and air as we normally interpret them in the chemical analysis, isn't it? Yeah. Então, essas coisas como terra, água, ar, fogo, elas são também... They don't mean what, you know, as
when we say water, that doesn't mean H2O. You understand what I'm saying? It means liquid things, a state of liquidity. Ok. Yeah. Quando eles falam água, por exemplo, que a gente não está querendo dizer H2O, sino coisas líquidas. Yeah, earth means a state of being solid, solidity. A terra se refere ao estado de solidez. Yeah, that's right. Air means the state of being gaseous, E ar se refere ao estado gaseoso. And fire means radiance, E fogo se refere à radiância, né? Yeah, that's right. So we should avoid, interpreting water as H2O. There are plenty of other liquids. Who avoids water? That? We shouldn't think that when it says water in water air, water doesn't mean H2O. It means liquids. Então, all liquids. Quando nós falamos de água, não estamos querendo dizer H2O, sino que estamos querendo dizer líquidos. Yeah. All liquids. O estado líquido. Actually, what Krishna is referring to is a principle or an idea. De fato, ao que Krishna está se referindo aqui é um princípio ou é uma ideia. And that idea gets reflected into the gross elements. You understand? E essa ideia se reflete nos elementos grosseiros. So our perception of the world is from the idea to the manifestation of the idea. Então, a nossa percepção do mundo é da ideia até a manifestação dessa ideia. So consciousness comes first and ideas are first, isn't it? And then come the manifestation of those ideas as products of consciousness. Então, a consciência vem primeiro e daí a ideia vem depois. Como consciousness comes first with the ideas. A consciência vem primeiro com as ideias. And then those ideas are manifested in the form of, visible and touchable. E depois essas ideias se manifestam como as coisas visíveis, palpáveis, touchable, measurable objects. Os objetos, né? But they exist first in the form of ideas. Mas elas existem primeiro na forma de ideias. And then they are produced, if you like. Prakriti means a production. E daí eles produzem. Prakriti significa uma produção. Produce has the same root as project, doesn't it? It means to push forward, to produce. Produzir provém da mesma raiz de projetar, que quer dizer colocar para frente. So pro and pra are the same prefix, Então pro e pra são os mesmos prefixos. We say in English forward or forth, Em inglês se fala forward. Forward or forth, to bring forth. So from the mind, these things are brought forth, and then the mind sees them. You understand? Então, a partir da mente, essas coisas são colocadas, né? São empurradas, são projetadas, e daí elas se refletem na mente. So the mind is the basis of all the gross elements. Então, a mente é a base de todos os elementos grosseiros. But the mind itself is, classified as a material element, Mas a mente em si mesma é classificada como um elemento material. The most subtle of the elements, O mais sutil dos elementos. When we talk about reincarnation, we say the soul moves from one body to another body. Actually, this is not correct. Quando se fala acerca de reencarnação, nós costumamos dizer que a alma ela se movimenta de um corpo para outro corpo, mas isso não é correto. The soul doesn't move. A alma ela não se move. It's the mind that moves. É a mente a que se move. And this science of self-realization is beyond the purview of the modern scientific modern scientific world. It's beyond their conception. A ideia da reencarnação está muito além da visão científica moderna. But it's not unscientific. Mas ela não é não científica. And unfortunately, they've cut out everything that is unmeasurable from their perspective, isn't it? They cut it out. They shut the door. Mas lamentavelmente eles têm podado, têm cortado, tirado para fora, fechado a porta, né, para tudo aquilo que não é medível com seus métodos. They shut the door, and this whole process really started around the time of
Copernicus, E todo esse processo realmente começou por volta do tempo de Copérnico. Gradually moving the Earth away from its central position in the universe, Gradualmente eles tiraram a Terra da sua posição central no universo. Making it peripheral, Deixando ela na periferia. We're just in one corner. Nós estamos, como falando, nós estamos apenas em cantinho. Reducing the significance of the earth and the human life. Reduzindo assim o significado da Terra e da vida humana. We're just a chance, nothing in an ocean of cold space, isn't it? E dessa forma é como se a gente fosse simplesmente nada num oceano gigantesco de universo frio, espaço frio. The universe is mostly cold and empty, according to the E de scientific acordo com os perspective. cientistas, né, eles pensam que o universo é principalmente frio e vazio. Which goes against the Vedic perspective, of course. O qual é contrário à perspectiva védica. The greater sky, the spiritual sky, is warm. De acordo com os Vedas, o céu espiritual ele é quente. And it's filled with living light. E está cheio de luzes vivas. In fact, according to the Vedas, this so-called material world, is also made of light. Está cheio de vida e de luz, né? De acordo com os Vedas, o mundo material é feito de luz também. Made of light, because it's resting in the Brahma Jyoti. Porque ele está sustentado pelo Brahma Jyoti. It's a transformation of the Brahma Jyoti. É uma transformação do Brahma Jyoti. So its basic substance is Brahman, is light. Então a sua substância básica é Brahman, é luz. Even if you study, this is all very interesting. If you study in the third canto where it discusses time and the atom, É muito interessante, por exemplo, no terceiro canto, quando se discute o tema do átomo e do tempo. This is why we need to look at this Vedic knowledge very scientifically. Not that this is just a story. We're going to get into big problems in this way if we think this is just a story or it's just an allegory. E aí, quando nós vemos que esse é conhecimento muito científico e não é apenas uma história, uma alegoria, nós estaríamos dando os problemas, né, se a gente pensar que é simplesmente uma história, uma alegoria. If I'm able to tell the truth, why would I speak an allegory? Se eu sou capaz de falar a verdade, por que eu deveria falar uma alegoria? By speaking an allegory, I'm going to get myself into trouble. Por falar com alegoria, eu posso ficar em problema. That's right. I mean, we do that. Often children ask, "Mummy, where do babies come from?" And Mummy says, "Oh, the stork brings them," isn't it? But as soon as you say that, okay, it's easy to say it, but as soon as you say that, you're in trouble because now you have to explain how the stork brings and so on and so forth. Então, se a gente falar na alegoria, a gente vai ter problemas. Por exemplo, a criança fala, mãe, de onde que os bebês vêm? E a mãe fala, da cigonha. É muito fácil de se dizer isso, mas no momento que você fala isso, você tem problemas, porque daí você vai ter que explicar como que a cigonha pegou o bebê, onde que ela pegou, etc. So maybe when the child is very small, we can't tell them all the scientific details of how things work. It's just not possible because the child can't understand. Então, claro, se talvez uma criança muito pequena, você não pode falar para ela todos os detalhes científicos, né, de como as coisas funcionam. Porque ela é muito But pequena. as the child gets older, you have to be straightforward. You have to say, look, this is how it works, isn't it? Mas quando a criança vai crescendo, você tem que se esforçar um pouco mais e falar, olha, é assim como funciona. If the child is capable of understanding it and you give them an allegory or a story, you're basically lying. You're lying. Mas se a criança, ela já é capaz de compreender, e você explica para ela as coisas a partir de uma alegoria, você está basicamente mentindo. And the Bhagavatam is an advanced theistic work. It's not full of allegories. E o Bhagavatam é trabalho teísta avançado. Ele não está cheio de alegorias. I mean, there are allegories like,
Narada Muni is talking to King Prachina Bharshat, giving the story of Puranjan, that's an allegory, but it's clearly presented as an allegory, you know, and the allegory is explained as well. Yeah. Existem alegorias no Bhagavatam, como por exemplo a história que Narada Muni falou para o rei Prachina Bharshat acerca do rei Puranjana, que é uma alegoria, mas é claramente apresentado como uma alegoria e a alegoria é explicada também. But the development of the elements from mind is not an allegory. Mas o desenvolvimento dos elementos a partir da mente não é uma alegoria. Kapila Muni doesn't say, I'm just giving you an allegory here. It's just a pretty story to try to explain something. Kapila Muni, ele não falou, eu estou apenas dando uma alegoria, uma história bonita para tentar explicar alguma coisa. He says in the beginning that this is scientific information. Ele fala desde o começo, esta é informação científica. And that means if we take the Bhagavatam at its face value, we should be able to get some really scientific knowledge and, you know, even some, the thing about science is it does things. You can produce things, you know, from the knowledge, you know, and that's why scientists say, well, just see, we produce mobile phones, we produce airplanes, so our science has got some value. And so similarly, the Vedic science should have some value in the sense that it can produce something. Yeah. Então, a ciência contida no Bhagavatam, ela é real, ela é ciência. E, claro, supondo que uma ciência, que com ciência você pode produzir alguma coisa, né? Com os cientistas falando, olha, nós estamos certos porque nós produzimos celulares, produzimos TV, sei lá, etc. Então, a ciência védica, ela também tem um valor para, supone que ela deve produzir algo. The fifth canto is not presented as an allegory. Yeah. O quinto canto, ele não é apresentado como uma alegoria. Yeah. It's presented as a fact. Ele é apresentado como um fato. And it's given as even in the beginning of the presentation, it said, this is the way the sages see it. Yeah? E é apresentado desde o início, né? Se fala, essa é a forma como os santos o viram. Now we have a problem. We think, well, maybe that's the way the sages see it. Maybe the materialistic science sees it differently. Is there a opposition there? Is there do you understand what I'm saying? Maybe we can reconcile the two views, perhaps. You know? A ver, então, eles falam nessa forma como os sábios o viram, né? E, claro, a gente pode falar como que, talvez essa forma como os sábios os viram, mas existe a forma como os cientistas modernos o veem. Então, a gente... Do we have to take sides? You know, I'm saying, this is a question, really, isn't it? The question is, do we have to take sides? E a pergunta é, será que a gente vai ter que tomar um lado? Um dos dois lados, né? I mean, in America now, of course, there's a big polarization is taking place, and that's why Richard Dawkins is traveling around America lecturing to American students because of this polarization, you know. He's trying to show them, look, your Bible is ridiculous. You don't have to take the Genesis story and the story of Noah literally. In fact, not only should you not take them literally, you should reject them entirely. Então, na América, né, tem uma grande polarização acerca disso. De fato, por conta disso, é que Richard Dawkins, ele viaja por toda a América, dando palestras aos estudantes americanos, falando para eles a história do Gênesis, a Bíblia, né, tudo isso é ridículo, vocês não podem tomar ela literalmente, e não só não devem tomar literalmente, sino que vocês deveriam rejeitar ela por completo. That's right. And so, of course, the students and their teachers are in a difficult position because many of them do take the Bible literally, isn't it? E obviamente os estudantes e também os professores, às vezes eles se encontram numa situação bem difícil porque eles muitas vezes tomam a Bíblia literalmente. Of course, the Catholic Church and the Church of England have long ago decided these things were not to be taken literally. They're pretty stories to help us to believe in God. Obviamente a Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra, eles há muito tempo atrás falaram que não era para tomar essas histórias literalmente, senão que elas eram apenas como uma história para tentar compreender alguma coisa. But there is a danger in that, you know. Mas há perigo nisso. There's a danger as devotees if we start to admit that maybe some of the stories are exaggerated, or maybe some of the stories are not true. Maybe they're just allegories. Maybe, you know,
they're antiquated ideas, you understand? And I've heard many devotees actually even say that Prabhupada was, antiquated. He's an old man. He had old-fashioned ideas. How far are you going to allow that mood to enter? You understand what I'm saying? Before it obliterates the entire body of belief. Do you understand what I'm saying? Yeah. Então, e nós como devotos temos problema com isso, porque se nós pensamos que talvez o que está escrito aí não é completamente certo, talvez era uma alegoria, talvez seja simplesmente uma história bonita para tentar explicar alguma coisa, ou talvez seja uma história, seja um pensamento antigo, né? Antiquado, como passado de moda. E eu já escutei vários devotos falando é que Prabhupada, ele tinha um pensamento meio que já passou de moda, meio antiquado, né? Mas que tão longe a gente vai ir com isso? Porque isso acaba fazendo com que a gente simplesmente rejeite todo esse conhecimento. Obviously, we have to become researchers. Obviamente, nós temos que nos tornar buscadores, pesquisadores. It's like the person who starts off saying, I don't believe in ghosts, É como a pessoa que começa a falar, eu não acredito em fantasmas. Unscientific nonsense, É uma coisa sem sentido científico. So off he goes to visit some haunted castles and haunted houses and things, Yeah. He goes off to visit some haunted houses, haunted castles, and other such things. Ele vai visitar, né, algumas casas fantasmadas. Yeah. So maybe after he's had some actual genuine experiences of ghosts, he starts to think, maybe there are ghosts. E talvez depois dele ter tido uma experiência científica, né, dos fantasmas, né, sua própria experiência, talvez ele comece a pensar, nossa, talvez sim existem os fantasmas. Of course, you get people like Randy, who's a phenomenon, isn't it, Mr. Randy, who his business is to go and debunk anything supernatural, everything supposedly unscientific. He goes to debunk it, Debunk it. Debunking means he goes to demolish it, to destroy it. Tem cara chamado Mr. Ranky, que é Mr. Randy, his Mr. name Randy, is. que ele tem o trabalho que ele faz. É que todas as coisas que parecem meio místicas, meio sem base científica, ele vai lá e tenta demolir tudo isso. He's a very funny fellow. Ele é muito engraçado. He makes you laugh, Ele faz você dar risada. He debunks homeopathy, Ele derruba a homeopatia. By consuming an entire bottle of homeopathic tablets, Ele consome uma garrafa inteira de pílulas homeopáticas. So these were supposed to be anti-headache tablets. He consumes the whole bottle. He says, no, nothing happens. Esse era, por exemplo, supostamente uma garrafa de pílulas, né, anti-headache or something, anti-dor de cabeça, né, por exemplo. Aí ele toma todas e fala, pronto, não aconteceu nada. So, and many people who who are not going to think any further, they'll say, "Oh, just see, homeopathy is a lot of rubbish, isn't it?" Então, aí muitas pessoas que são seguidores dele falam, olha, a homeopatia é besteira. So his attack is designed to destroy the homeopathic concept, but it's also based upon a set of assumptions, isn't it? And a misunderstanding of homeopathy and what it represents. Então, ele tenta atacar a homeopatia, mas na verdade o seu ataque se baseia também em um monte de coisas que ele assume sendo verdade, né? Que ele assume que funciona, e uma carência de conhecimento de como funciona a homeopatia. Somebody who really wanted to know what homeopathy was about would have to study homeopathy and find out how the medicine works, and then do some, controlled experiments to see if it's actually functioning. Então, alguém que realmente quer saber como funciona a homeopatia tem que estudar a homeopatia, ver como que ela funciona e fazer experimentos para ver se ela funciona ou não funciona. So, for those who have embraced, Krishna consciousness, how are we going to deal with, say, for instance, a simple thing? Prabhupada says, and the Bhagavatam says, that the earth and the sun and the moon and the stars do not
go round. I mean, the sun, the moon, and the stars are going around, whereas the earth is fixed. Okay? Yeah. Então, a gente tem que ver como que a gente vai assumir, por exemplo, um exemplo assim, o Prabhupada e o Bhagavatam, eles falam que o sol e as estrelas, e a lua, né? Elas giram em torno, enquanto que a Terra está numa posição fixa. This is contrary to modern scientific opinion. Isso é contrário à opinião científica moderna. Or that the stars, for instance, are reflectors; they're not producers of light. Yeah. Ou que, por exemplo, as estrelas, elas são refletoras de luz e não produtoras de luz. We could just kind of blank it out. We could take some whitener, you know. We could take some whitener, you know, the white stuff that you correct mistakes, you know. And then we don't need that part. We'll just blank it out. And of course, you know, some people have tried to do that with more emotive issues like homosexuality, for instance, you know. And, you know, there are parts in the Bible where homosexuality is mentioned, also in the Bhagavatam. And they say, oh, I don't like that. I'm just going to put whitener over it. You know, it's like I'm going to blank it out. And they're going to complain now. They'll complain to the printers of the Bhagavatam, said, you should remove this passage because, you know, it's not modern. You understand? Yeah. Então, a gente vai fazer o que vai ficar, tipo, riscando, né, as partes do Bhagavatam que a gente não concorda, alguma coisa assim. Tem feito isso, né? Por exemplo, quando se fala de assuntos como homossexualismo na Bíblia ou no Bhagavatam que está mencionado, então, não, tem que tirar. E tem pessoas que reclamam, atualmente falando, não, você tem que tirar isso do Bhagavatam porque isso não é uma ideia que concorda com o pensamento moderno. It's not modern. Having said that, I want to say that as devotees, and if you like, from the Hindu kind of background or the Indian kind of Far Eastern mood, is not one of literal interpretation. You understand? We're not people of the book. You know, we do take the book as a pointer. We're not literalists. Yeah. Então, o tema é que se nós somos tipo devotos com esse respaldo, esse background hinduísta ou da Índia ou do leste, do lontano leste, tipo, do afastado oriente, né? Então, nós temos que saber que nós não interpretamos as coisas literalmente. Nós compreendemos que as escrituras, elas são como apontadores, elas estão apontando alguma coisa. Many devotees want to be literalists, and they take, this is the Christian background coming out, isn't it? They'll take statements by Srila Prabhupada or statements from the Bhagavatam, and they'll say, this is what it says, and you have to believe what it says exactly as it said. You know? Então, alguns devotos, eles são, tipo, literal, querem interpretar tudo de forma literal, e isso é devido ao background cristão, né? Que fala, não, o Prabhupada falou isso que ele falou, e tem que ser tomado exatamente como ele falou. This does become a big problem, especially when you take things out of context, you know? Yeah. E isso tem grande problema, especialmente quando você tira as coisas do contexto. Yeah. And, you know, we have to see the scriptures as pointers, you know. Nós temos que ver as escrituras como apontadores. Eles estão apontando. If I'm pointing to something, you know, you don't look at the end of my finger. You look where the finger is pointing. Se eu estou apontando alguma coisa com o meu dedo, você não precisa olhar para o meu dedo. Você tem que olhar para onde o meu dedo está apontando. And there are lots of examples of this, you know. Há muitos exemplos disso. In the scriptures, for instance, it says the soul is in the heart of the body. You know? Por exemplo, nas escrituras se fala que a alma está no coração do corpo. And I say, no, it's not. Mas eu falo, não, não é hey, assim. What? You're not saying. Yeah, it says here. Look, it's written here. It's in the heart. I said, yeah, okay, but I'm telling you, it's not. E aí alguém vai falar, mas como assim? O que você está falando aqui? Está escrito, está no coração. Sim, tudo bem. Estou te falando que não está. Yeah. But then I have to explain, isn't it? You know. E aí eu tenho que what I mean, why I'm supposedly contradicting what it says in the scriptures, you know. O que estou querendo dizer,
que eu supostamente sou contradicido. And the result will be hopefully a broader understanding. We'll get a broader understanding. E o resultado, né, espero que seja uma compreensão mais ampla. Also in the Bhagavad Gita, Krishna says the soul is achala, it's fixed. Até mesmo no Bhagavad Gita, Krishna fala que a alma ela achala, it doesn't move. Ela não se movimenta. And yet we say that the soul moves from body to body. So which is right, which is wrong, isn't it? A gente fala que a alma ela se movimenta de corpo para outro, e aí a gente pensa, bom, qual que é certo, qual que é errado. So obviously it's no good simply taking things literally. Então, obviamente não é bom simplesmente tomar as coisas literalmente. You have to try to understand what's being said, why it's being said, the context, and also the broader picture as well. Você tem que tentar compreender o que está sendo falado, por que está sendo falado, qual que é o contexto, e tentar compreender a imagem completa. But certain things are quite problematic. For instance, according to modern science, there's no such thing as a luminiferous ether. Algumas coisas são bem problemáticas. Por exemplo, de acordo com os cientistas modernos, algo assim como o éter luminoferoso não existe. And yet we can prove that the ether exists. Nós podemos provar que o éter existe. Maybe we need some scientific experiments to show very clearly that the ether exists. Talvez nós precisemos de alguns experimentos científicos para mostrar claramente que o éter existe. Bees, for instance, the bees, was it the bzz? As abelhas. Yeah, abelhas. They can't fly. They don't fly. As abelhas, elas não podem voar. They are aerodynamically incapable of flying. Aerodinamicamente, elas são incapazes de voar. But they move through the air. Mas elas se movimentam através do ar. How do they move? Como que elas voam? They use the vibration of their wings to catch a line of force in the ether. Elas usam a vibração das suas asas para marcar uma linha de força no éter. Because if you don't believe in the ether, then you probably wouldn't want to do any more research into this issue. Mas se você não acredita no éter, você provavelmente vai querer fazer muita mais pesquisa ao respeito desse assunto. This is the problem with the modern scientific view, is they actually say there's no such thing as telepathy, for instance, because it's impossible according to our view, isn't it? Esse é o problema com os cientistas modernos, né? Que eles falam, por exemplo, né? Não é possível que exista telepatia. Isso não existe porque, de acordo com a nossa visão atual científica, isso é impossível. Of course, there are people like Rupert Sheldrake who are doing experiments, into telepathy and other such things like that. They call them paranormal phenomenon, as if these things were not normal. But everybody has experienced telepathy. Everybody. Então, mas tem caras como the name of the guy is what? Rupert Sheldrake. Sheldrake, que eles têm feito experimentos, né, com esse tipo de coisas que eles o chamam de fenômenos paranormais, como se não fosse normal, mas todo mundo tem experiências de telepatia. You can see how emotive this whole area is, because Rupert Sheldrake is a scientist and he's doing his work in a scientific fashion according to the scientific method. But the scientists have denounced him. He's a pseudo-scientist. Vocês podem ver como isso funciona, né? Porque esse cara aí, ele é Sheldrake, ele é cientista, né? E ele faz a sua pesquisa de acordo com o método e as formas científicas, mas os cientistas negam nele e falam, não, ele... He's a pseudo-scientist because he dares to assert things that are denied by the scientific lobby, Mas ele in fala general. Que isso é pseudociência porque ele aceita coisas que são negadas pela ciência. And worse than that, he does experiments in areas, that scientists reject completely. E ele faz experimentos em áreas que os cientistas rejeitam completamente. If I say that there is life after death, that consciousness survives the death experience,
this is scientifically unacceptable. Yeah. Se eu falo que existe vida depois da morte e que a consciência sobrevive depois da morte do corpo físico, eles vão falar, não, isso cientificamente é improvável. And they'll say, well, where's the evidence? E eles vão falar, onde está a evidência? But they're very dishonest, actually, because there's loads of evidence for reincarnation, lots and lots. Even you go on the internet and you look up evidence for reincarnation. There's plenty of it. Yeah, but testimony is testimony. Mas eles são muito desonestos porque existem muitas evidências para a reencarnação. Se você procurar na internet evidências para a reencarnação, está cheio de testemunhos também. It's testimony. We have to accept testimony also as valid. We have to analyze it and investigate it. Nós temos também que analisar os testemunhos também como válidos. Temos que analisá-los, investigar. Again, with the whole issue over God, show me God. Where's the evidence for God? There's no evidence for God. I say, well, God is not a measurable item. É a mesma coisa que acontece com Deus. Cadê Deus? Me mostre Deus, né? Mas Deus não é um item medível. Yeah. Before we start talking about God, maybe we should just investigate the ether. Talvez, we can find evidence for the ether. Talvez antes de começar a investigar Deus, deveríamos começar por investigar o éter. E nós podemos encontrar evidências do éter. What we've done is we closed all those doors, isn't it? This gradually, since Copernicus, the door to God has been closed, the door to the soul has been closed, the door to the mind has been closed, and finally the door to the ether, isn't it? So we have to open up those doors one after another. You understand what I'm saying? Yeah. O tema é que gradualmente todas essas portas têm sido fechadas. A partir de Copérnico, se fechou a porta de Deus, depois se fechou a porta da alma, depois se fechou a porta para compreender a mente e depois se fechou a porta para o éter. Então, talvez o que a gente precisa fazer é abrir essas portas uma por uma, gradualmente. So the first scientific endeavor should be to reopen the door to the ether and to understand the ether. Então, o primeiro esforço científico deveria ser abrir novamente a porta do éter e compreender o éter. That will open up a lot of closed cupboards, of course. Yeah. It will open up a lot of closed cupboards, If we start to understand the ether, many other things will start to open up. Yeah. E se a gente abrir essas portas, começar a compreender o éter, por exemplo, muitas outras coisas vão começar a ficar claras. Our understanding of perception will have to change. How we perceive. A nossa compreensão acerca da percepção vai mudar, como nós percebemos. The relationship between consciousness and the body. A relação entre a consciência e o corpo. And there are experiments you can do, and you can organize those experiments to show, that it's possible for consciousness to actually leave the body and come back into the body. E existem experimentos, que mostram que para a consciência é possível deixar o corpo e depois voltar ao corpo. Of course, the scientists don't want to do these experiments because it's all very subjective, isn't it? It is subjective. Yeah, of course, you're in a different field. You're in a subjective field. Yeah. E os cientistas não gostam de fazer esses experimentos porque eles falam, não, eles são muito subjetivos. E sim, de fato, eles são subjetivos porque eles se encontram no campo da subjetividade mesmo. Obviously, if a little child remembers the past life, are you going to take that seriously or not? Como quando uma pequena criança ela lembra da sua vida passada, você vai levar isso a sério ou não? Or you're going to slap the child and say, "Don't talk such rubbish," Ou você vai bater na criança e vai falar, para de falar besteira. Or take the child to the psychiatrist and give some drug, isn't it? Levar a criança para o psiquiatra para que dê algum tipo de droga. You must be wrong. Yeah. Você tem que estar errado. Because what you're saying does not agree with our worldview, isn't it? Porque o que você está falando não concorda com a nossa visão do mundo. Of course, many people are saying actually science, the so-called scientific worldview is not science anymore. It's dishonest. Maybe it started off as science, but now it's become a religion, materialism. Yeah. Talvez as pessoas vão falar que a visão científica moderna, ela não é mais científica, ela é desonesta. Ela pode ter começado como algo científico, mas agora ela não se tornou, deixou de ser científica, se tornou uma religião. What if scientific research, genuine research, such as Rupert Sheldrake and others are doing,
was starting to take us away from materialism into more subtle realms. Yeah, you understand? What if the scientific, because from up to this time, science has been going more and more into matter, isn't it? Penetrating, trying to understand what is the atom going down smaller and smaller. Of course, they haven't found out the basis of existence. They haven't found it. All they found is emptiness, But what if, now science starts to take us back into more subtle realms? The honest scientist will be prepared to follow the way that science is leading. You understand what I'm saying? Rather than just saying, no, that's not our worldview. If you say, no, that's not our worldview, it becomes a religion, doesn't it? It becomes a bias. Do you understand what I'm saying? Yeah. Então, é como que assim, a visão científica, né? Ela vai descendo a coisas tipo mais materiais, né? Mas o que acontece se talvez se fizessem experimentos conduzindo para o lado mais sutil das coisas, né? Um cientista honesto vai levar as coisas por esse lado, mas se simplesmente se fala, não, essa não é a nossa visão do mundo, é a visão cientista do mundo. Então, isso se torna uma religião. E uma religião materialista. They talk about supernatural, paranormal. But actually, the ether is part of our world and we all experience it all the time. We all use it. We use its capacity and its facilities. Yeah. Eles falam acerca de fenômenos paranormais ou supernaturais, mas na verdade essas são coisas que nós experimentamos todos os dias. O éter é algo que nós todos os dias experimentamos e de fato usamos dele também. And a lot of things that we call spiritual are not spiritual at all. They're very natural. Tem muitas coisas que as pessoas chamam de espirituais, elas não são nada espirituais, elas são coisas da natureza mesmo. It's just that we're so used to not accepting anything that we can't easily measure or explain in terms of our particular, present scientific paradigm or worldview. Yeah. Nós chamamos assim todas essas coisas que não são medíveis ou que não são explicáveis a partir do paradigma científico, né? All these things need to be analyzed, Mas todas essas coisas precisam ser analisadas. Yeah. Am I simply the result of electrical disturbance in the brain? Is that me? Yeah. Eu sou simplesmente o resultado de uma perturbação eletrônica no meu cérebro. É isso que eu sou? Many prominent thinkers and scientists and technicians are speaking out now. I was listening to I think his name was Jared Lanier. He was actually the pioneer of virtual reality. Yeah. And he was saying, I don't buy into the religion of it. This whole idea of, it's becoming a religion, the idea of downloading your consciousness into a computer. This is nonsense. It's rubbish. You understand what I'm saying? Yeah. But who'd say that? Jared Lanier. He's pretty much the pioneer of virtual reality, And we've been given all this science fiction kind of rubbish about downloading consciousness into a computer and merging with machinery and saying like that. But he classes this as a religion, and it is. It's a religion. Yeah. Tem cara aí que ele é o pioneiro, né, da realidade virtual. E me perco na ideia como que tem pessoas que sei lá, que eles simplesmente fizeram essa ideia de que você possa fazer download das suas memórias num computador, que você possa se fundir com uma máquina, né? E tudo isso tem feito disso um tipo de religião também. It's a misunderstanding of consciousness. Yeah. Isso é devido à má compreensão acerca da consciência. You're confusing the symptoms of consciousness and memories and things like that with consciousness itself. Você confunde os sintomas da consciência e as memórias e coisas assim com a consciência em si mesma. So, gradually, many thinkers are waking up to the fact that this idea of
basically negating consciousness itself is not going to lead us anywhere. It's not going anywhere happy. Gradualmente, muitos pensadores têm começado a compreender que essa ideia de negar a consciência não vai levar a nenhum lugar. Yeah, and maybe also it's not true as well. It's a lie. Yeah. Ou talvez não seja verdade. It's not true. É uma mentira. Yeah. And people like Dawkins are saying, I want the truth. All right, okay, let's go for the truth and let's be honest about it. Pessoas como Dawkins falam, não, eu quero a verdade. Tá bom, vai atrás da verdade, mas seja honesto. Let's put God on one side for the time being, you know? Not worry about God, you know? God's too lofty, too high, you know? And Buddha also said, look, let's not talk about God, you know? Let's talk about other things, you know? Simplesmente deixa Deus de lado por um momento, né? Deus está muito alto, muito elevado, né? Buda também ele falava, não, deixa Deus por um momento e vamos pensar em outros assuntos. First of all, let's talk about the ether. Primeiro, vamos falar do éter. Okay. And we need some research into the nature of the ether. Nós precisamos de certo tipo de pesquisa acerca da natureza do éter. If it can be proved, and it is proved, that consciousness can function beyond the brain, you know? É provado já, né, que a consciência ela pode trabalhar muito além do rango do tipo do espaço do cérebro. Remote viewing. Visão remota. All governments in the world use remote viewers. All of them. Todos os governos do mundo usam visão remota. Yeah, they all use remote viewers, and they're very well paid. Eles todos usam isso e são muito bem pagos. I'm not going to advertise my services. Eu não quero publicitar o meu serviço. But a remote viewer is very well paid. What is remote view? It means you can see things and hear things that are happening at a very long distance away. It's like a person who has a special capacity for doing that. No, everybody has this capacity, but some people don't resist that, or they have the capacity more developed. You understand what I'm saying? So the government, they pay for people who have... Oh, yeah, they look for people who have these abilities, and they employ them and pay them very well. Yeah. Okay. Wow. So there's a lot of dishonesty going on, really. Yeah. Então, na verdade, tem muitas coisas desonestas acontecendo, porque os governos do mundo, eles buscam por essas pessoas que têm essa habilidade de visão remota ou de escutar coisas remotamente, que todo mundo tem, mas tem pessoas que têm muito bem desenvolvidas e eles pagam, eles empregam essas pessoas. Why? Por quê? Do they not believe in the scientific view that, you know, consciousness is locked? Consciousness doesn't exist, and we're just a result of electrical and chemical activity in the brain. Don't they espouse this view? Por quê? Será caso que eles não acreditam na visão moderna da ciência, de que a consciência não existe, que é simplesmente um produto de coisas elétricas no cérebro? They doubt it, obviously. They doubt that view is correct. Yeah. Eles duvidam de que essa visão seja correta. Not only do they doubt it, everybody doubts it. Yeah. Não somente eles dudam, sino que duvida, todo mundo duvida. Even Dawkins himself doubts it. Até mesmo o próprio Dawkins, Dawkins, ele também duvida. And those elite scientists who propagate this view of absolute materialism, they also doubt it. E aquela élite de cientistas que propagaram essa ideia do materialismo absoluto, eles também duvidam disso. Because that means that everything that everybody ever does or says, there's no consciousness behind it. It's meaningless. Mr. Dawkins is a robot, so why should I listen to him? Porque se tudo que as pessoas, a consciência de todo mundo na verdade não existe, então tudo carece de significado. Então o Mr. Dawkins ele também é um robô, por que eu deveria escutar ele? Why should I listen to a robot who's just like a dog, like one of Pavlov's dogs, acting according to action and reaction? Por que eu deveria escutar um robô se ele é simplesmente como um cachorro que está funcionando na base da ação e da reação, pronto. Whose actions are no more significant than those of a fly.
das suas ações não são mais significantes do que o fato de uma mosca. Fly, I just go pluck with a fly, isn't it? Não são mais significativas do que matar uma mosca. Yeah. So I go pluck with Mr. Dawkins. Pluck, okay. Então, se eu puser simplesmente esmagar assim, Mr. Dawkins gosta But those who propagate these views propagate it with a view to suppressing people's creativity and abilities and disempowering people. That is the agenda behind the propagation of these ideas. Mas aquelas pessoas que estão por trás da propagação desse tipo de ideias, eles fazem isso com um propósito, que é o propósito de desempoderar as pessoas. You say to somebody, "You are nothing. You know, your consciousness is just a product of mental activity, a brain of chemical or electrical activity in the brain." So a person is disempowered by that. You understand? You're actually turning them off. You're turning off their creativity. You're turning off their perception, their abilities. Quando você fala para alguém, você não é nada, você não é mais nada do que o resultado de um impulso eletrônico e químico no seu cérebro, é como que você desliga a possibilidade criativa dessa pessoa, você simplesmente desempodera essa pessoa. As soon as somebody understands that I am consciousness, I can move outside of the body, I can see things at a very long distance away, hear things, I can travel here and there. You realize, hey, you know, I'm powerful, I've got powers, you know, I'm not limited. No momento em que a gente realizar, eu sou um ser consciente, eu posso inclusive sair deste corpo, eu posso ir a outros lugares, não dependo do corpo. Nesse momento a gente compreende, eu sou poderoso, eu posso fazer muitas mais coisas. And even if you kill me, you're only killing the body. The consciousness is free. E até mesmo se você me matar, você mata unicamente o corpo. A consciência ela é livre. Just like Socrates said, you know, when they gave him the hemlock, you know, he drank the poison, you know. They said, how do you want to be buried, you know? What kind of funeral do you want, you know? And he said, first you catch me first. Yeah. É como Sócrates falou, né? Quando ele foi beber o veneno, né? Que forçaram ele a beber a cicuta. Perguntaram para ele, que tipo de funeral você vai querer, né? E ele falou, não, primeiro você tem que me pegar. So there's plenty of people in this world. Many people have direct experience, personal experience of the power of consciousness. Então, muitas pessoas neste mundo têm experiências pessoais do poder da consciência. And the way ether works, the ether. E da forma como o éter funciona. If we can unlock the door to the ether, then from there we can unlock the door to the mind, and from the mind to the soul. Se nós conseguimos destrancar a porta do éter, daí a gente vai poder também abrir a porta da mente, daí a porta da alma. But you notice, those who propagate the ideas of materialism, they themselves are not absolute materialists. They don't really believe what they preach. Mas aqueles que propagam essas ideias do materialismo, eles mesmos não são completamente materialistas, no sentido de que eles mesmos não acreditam o que eles pregam. What is the meaning of militant atheism? I mean, what does it mean? Qual é o significado do ateísmo militante? Why should atheism be militant? Por que ateísta deveria ser militante? You're just denying the existence of God. Why are you going to fight about that? You know? Se você simplesmente está negando a existência de Deus, por que você deveria lutar por Let isso? other people believe what they want to believe, you know? Porque deixa as pessoas acreditarem no que querem acreditar. But the fact that you're militant means you have an agenda, isn't it? Mas o fato de que você seja militante é porque você tem uma agenda. Of course, you're not replacing God because you're giving a nothing, isn't it? E obviamente você não está substituindo Deus porque você está dando nada. Those who believe in God have some hope. They have a hope for a life after death. They have some moral ground. They have the idea of loving God, loving their neighbor. But if you deny all of that, what do you have? You just have hopelessness and emptiness. Aquelas pessoas que acreditam em Deus, elas têm uma esperança na vida depois da morte. Elas têm uma esperança em um Deus amoroso, em amar a Deus, em amar as outras pessoas, ao próximo.
Mas se você tirar Deus e eles simplesmente não estão colocando nada no lugar. But Dawkins would say, "Oh, that's very brave to face meaninglessness and emptiness, and look it in the face, and be brave. That's noble." Yeah. I would say that's really stupid. And it also, consciousness is indestructible, so you don't really have to worry, Yeah. Mas Dawkins, ele fala, não, você tem que ser muito bravo e ter a coragem de encarar um universo vazio e tipo a falta de significado, de sentido em tudo, né? E você tem que ser bravo para fazer isso, né? Mas eu estou falando, eu sou simplesmente muito idiota. That's why, theologians, those who have actually studied theology and, the science of God, they find Dawkins rather funny. They're just it's like, he says on one hand, everything comes from nothing. It's like, well, actually, that was a Catholic doctrine, isn't it? God creates ex nihilo from nothing. Yeah. Então, bom, você não tem que se preocupar, a consciência ela sobrevive. Aí, na verdade, os teólogos, né, as pessoas que estudam a teologia, tudo, eles encontram na Dawkins muito engraçado, né? E na verdade ele fala, tudo provém de nada. Isso é como um transtorno meio cristão também, né? Porque nos cristãos fala, Deus criou o mundo do nada. Of course, we don't say that God created out of nothing. We say that He creates from His own energies. Yeah. Mas nós não falamos que Deus criou do nada. Ele criou a partir das suas próprias energias. So God has unlimited, multifarious energies. Yeah. E Deus, ele tem multifarias energias. But going back to where I started, talking about the stories in the Bhagavatam, it's an interesting point here, and I don't know who's listening in, but do we accept these stories as true, or do we just consider them to be exaggerations or just illustrations? Yeah. Mas o ponto é que, voltando nas histórias do Bhagavatam, vocês aceitam essas histórias como verdade ou simplesmente como sendo como uma exageração ou uma forma de ilustrar alguma coisa? Is there an ether or is there not? Is there what? Is there an ether or is there not? Existe o éter ou não existe? This is a question, isn't it? Essa é a pergunta. If the scientists are correct and there's no such thing as ether, then Krishna in the Bhagavad Gita is lying to us. Se os cientistas estão corretos e o éter não existe, então Krishna no Bhagavad Gita ele está nos mentindo. Yeah, the soul and God are very elevated things, But the ether is something maybe we can measure. Yeah. O Deus e a alma são coisas talvez muito elevadas, mas o éter é uma coisa que nós talvez podemos até medir. And if Krishna is lying about the ether, maybe he's lying about everything else as well. Maybe he's lying about being God. E se Krishna está mentindo acerca do éter, talvez ele esteja mentindo acerca de todo o resto também. Talvez ele esteja mentindo quando ele fala que ele é Deus. So I do think it's important that we investigate these things, because otherwise, the doubts will they'll start nibbling away just like little mice. The little mice come and they will nibble away, and eventually eat the whole thing. Yeah. É bom que a gente pesquise mais e tente compreender melhor essas coisas, porque senão as dúvidas elas vão chegar e vão ganhar espaço. É como um pequeno ratinho, né? Que ele vai comendo, vai roendo, até que no final ele roeu tudo e comeu tudo. Well, the scientists, they bewilder everyone with mathematics, isn't it? Mas os cientistas, eles confundem todo mundo com a matemática. And people like Dawkins would like us to believe that all scientists are united in their opinions, which they are not. Mas pessoas como Dawkins, eles querem fazer a gente acreditar que todos os cientistas eles estão unidos nessa opinião, mas não é this is another dishonesty, isn't it? Mas isso é uma outra desonestidade, outra mentira. There are plenty of theistic scientists. Existem muitos, está cheio de cientistas teístas. Dawkins says that science corrodes religious belief.
Well, it corroded his, obviously, yeah. Do que science corrodes, you know, que a ciência corrói religious belief. As crenças religiosas. In other words, religious belief is unscientific, you know. Em outras palavras, ele fala que as crenças religiosas não são científicas. And the more you become a scientist, the less religious you are. E quanto mais você se torna cientista, você é menos religioso. And eventually God is squashed into a little corner of, you know, the things that you don't understand through science, you attribute those to God, you know? E de repente Deus fica tipo num pequeno cantinho, né? Aquelas coisas que você não pode explicar através da ciência, você joga elas para Deus. And eventually the idea is that science will become so big and so all-encompassing that, you know, God will have no place to breathe. There'll be no breathing space. E de repente a ideia, a ciência vai se tornando tão grande com sua compreensão, que aí Deus não vai ter nem um espacinho para respirar. Like God got squashed out completely, Como que Deus vai ser esmagado completamente. Is this actually the situation? Essa é a situação. And of course, you know, we need, if you want to maintain your faith, obviously you need to investigate your faith. E obviamente, se você deseja manter a sua fé, você precisa investigar, pesquisar. You have to think, why do you believe in this? You know? Para você pensar, por que você acredita nisso? For me, I would say, in the entire Bible, the most important statement in the Bible appears in the letters of John the Divine. Para mim, tipo, estudando a Bíblia, a afirmação mais importante da Bíblia para mim é a que aparece nas cartas de João. Says God is love. Que ele fala, Deus é amor. Everybody knows love is the highest principle. Todo mundo sabe que amor é o princípio mais elevado. So we can move from there to understand things and how things function. Então nós podemos nos movimentar daí, a partir daí, para compreender as coisas e como que as coisas funcionam. But as for the atheists, I mean, it's like, what is their basic assumption? Mas para os ateístas, qual que é a sua base? O que eles aceitam como base, né? Now they reduce the atom to virtual nothingness. Agora eles reduzem o átomo até nada virtual. That's why Dawkins, you know, says everything came from nothing, because they've actually reduced the so-called fundamental particles, which they thought were solid things. They found they're not solid. They're left with nothing in their hands. You know, everything has fallen out like sand. Então, claro, Dawkins, ele fala que tudo vem de nada, né? E claro, porque eles também têm reduzido tudo a nada, como do átomo, que é uma coisa sólida que você pode ter, eles reduzem a simplesmente monte de areia na sua mão. We get back to the world of ideas again, isn't it? Então aí, na verdade, a gente volta de novo ao mundo das ideias. Even these fundamental particles are just ideas, that's all. Até mesmo essa partícula fundamental, ela é simplesmente ideias. So we need to rethink, isn't it? Nós Rethink. Rethink. Think again. Repensar. A gente tem que repensar. And especially, of course, as human beings, we need to consider what things are valuable to us as human beings and what things enrich, what sentiments, what beliefs enrich our lives. This is not to say that God is merely a utilitarian principle. No. Então, what things are valuable to us, what things enrich our lives. Nós, como seres humanos, temos que pensar quais coisas são valiosas para nós, que coisas enriquecem a nossa vida. E não reduzir Deus aos princípios. The general utilitarian idea is that we create our own sense of meaning, but it doesn't exist objectively. It's merely a subjective thing. A ideia tipo utilitarista pensa que na verdade nós criamos alguma coisa, mas que ela na verdade we create our own sense of significance and value. Eles falam que nós criamos o nosso próprio sentido de significado. It doesn't exist in reality. Mas que ele não existe na verdade. Whatever reality might be. O que seja que for a realidade. But you know, once
objective world is reduced to subjectivity, then meaning and significance becomes all important, isn't it? Mas quando o mundo objetivo ele se volta para o mundo subjetivo, então aí o significado, né, o sentido se tornam muito importantes. We've gone out to the object, and now we're coming back again to the subject. Então nós vamos para o objeto e daí voltamos para o sujeito. We have to consider what is valuable for the subject. E nós temos que considerar o que é valioso para o sujeito. Maybe we find that God is a lot closer to us than we thought. Talvez nós podemos encontrar que Deus é muito mais perto de nós do que nós imaginamos. In fact, closer than thought. Talvez seja até mais próximo do que os pensamentos. Okay. I know I've rambled again. I'm sorry. It's impossible for me not to ramble, because so many ideas and thoughts coming into the brain. É difícil não dar a volta, né? Porque muitas ideias. This is also an exercise for me to help me to kind of vocalize, my contemplations. Isso também é exercício para mim, tentar de vocalizar as minhas contemplações. Hi, Joel. How's everything? Yeah, Radhe Radhe. Okay, thank you very much, Radhe Radhe. Muito obrigada. Haribol, Radhe Radhe.